Ashama arga fuune daawwattoota keenyaa kun miidiyaa ODM kallattiidhaan biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge keessaa darbaa kan jirudha. Keessummaan koo har'aa yeroo lammataatiif kan dhiyaate iddoo isaa O King Boy. Isatu toorarra jira yeroo miidiyaa kanaaf yeroo lammaffaadha O King. Isatu dhiyaataa isa boodas namni tokko yeroo dhiyeenya kana keessatti join nu godha. Egaa isaa wajjin marii gabaabaa goona nooru baganate Oromoo iddoo King Boy. Galatoomii Bilesriyaa naafeeruu keetii fi yeroo lammadaatiif naafeeruu keetii. Ani Oromoo Boy jedhama takka immoo King Boy takka immoo iddoo sanii maqaan kiyya kan dhugaati. Wanni amsi jechuu barbaadu galatoomii yeroo lammadaatiif naafeeruu keetii. Tana dura akkuma haasofne sunitti haasofne keenya mi'aawaadha. Waan faayidaa qabu dubbanne na fakkaata. Waan namni irraa baratuu danda'u takka immoo waan namni nu barsiisuu danda'u dubbanne na fakkaata. Ammaan tana immoo yaada cimaa takka immoo waan ilmaan Oromoo hundi beekuu qaban sun irratti yaani very urgent jee na fakkaata. Kan irratti conversation amma taapikiin achi gubbaa jiru waan irraa dubbatamuu qabu ilmaan Oromoo. Hedduu galatoomii Oromoo Boy. Egaa akkuma walii wajjiniin nu ilaalaa jirru Empire Ethiopiyaa sana Empire abbaa ummaatiin bulu sana keessa yeroo yerootti namni hin du'a hin hidhamas. Isa keessa warra du'an seenaadhaaf dhiibnee warra wareegaman seenaadhaaf dhiibnee warra waa'ee warra hidhamanii haasofnu. Yeroo baay'ee mootummaan sun erga nama hidhee booda takka turee gaafa qabsoon itti jabaatu nama hiikeetu jijjiiraman fidee jira. Jijjiiraman fidaa jira. Kan namni hidhee isiniin hiikee jira. Isa cinatti immoo yeroo ammaa kana hidhamtoonni baay'een jiru. Haa ta'u malee namoonni abukaatoo adda addaa bitatanii warri maallaqa qaban hin bitatu. Abbaa seeraa bitatu namaaf falmu jechuudha. Afaan warra jiraatti xabaqaa kan jedhan kana bitatu. Achi isaan falmisiisu. Asuma dhiyeenya kana fakkeenyaa fi obboleessa keenya Jawaar irratti OMN irratti abukaatoo dabaree adda addaa isaantu dhufee dhiyaata. Jechuun kana dhageenye kana argine jijjiiramanii gara 4-5 ta'anii namoota baay'eetu nama tokko dhaabatu. Warra kaaniif namni kan hin qabaanne jira. Sababiin isaa birrii barbaada. Looyerii dhaabbachuun waan ta'eef. So attami biyya sana keessatti looyerii dhaabbatanii namoota falmanii mo'an keessumaa akka Empire Ethiopiyaatti. Namoota yaadattu qabdaa akka sirna sanaatti akka biyya sanaatti ammoo is that really legitimate sirriidha waan kana jajjabeeffamuu qabaa advocacy jedhamee biyya alaa kana keessaa about maallaqa baay'ee kan buran jiru isaan deeggaruudhaaf jedhanii seera bituudhaaf jedhanii. So akkamittiin ilaala kanarraa jalqabna. I think wanni beekuu qabdu injina kana addaan baasuu qabna jechuun dubbiin ati gaafatte kuni addaan baastee facaasnee keessasii beeynee sanboodhaa walitti deebisuu qabna. Sun godhuudhaaf immoo tartiibaa fi patience fi sammuu qabaachuu qabna. Sammuu itti dhaggeeffannuu fi sammuu igartee patient namni kun maal jedhaa akkamitti deemaa maalirraa kana jechuu danda'ee sammuu akkasii qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaan dura warra daawwattoota keenyaa fi warra gartee laaluu deemu dura himuu barbaadaa jechuudha. Gaaffii ati na gaafatteef abukaadoo jetteef abukaadoo waan dursee biyya sun keessatti wanni beekuu qabnu abukaadoo osoo hin tahin heera laaluu qabna. Heera kana gidee laallu akkamitti addaan baasuu qabna. Duraan dursee ummanni mootummaa filachuu qaba. Eega ummanni mootummaa filatee booda mootummaan filame sagalee ummataan filame akkaataa biyyattii itti bultuu fi the law of the country and the law of the the law of the country and the law of the I'm saying like of the system. Kana cufa warri lafa kaayi mootummaadha. Mootummaan eega lafa kana keessa booda judge jeetii prosecution jeetii police jeetii investigation jeetii warra investigation qofa godhu jeetii attorney general jeetii kun cuftinu instruction kana jala kufa. So sun jechuun
influence hin qabanii jechuudha mootummaarraa. Maaliif jennaani mootummaa kana ummanni waan filee haayee jecha wanni mootummaan achitti murteessu wanni mootummaan law of the land gartee lafa haayu kan murteessee lafa haayu sun jechuun ummataa wajji walitti tumsanii lafa haayamee suniini mootummaan ifiifuu deemaa jechuudha. So yoo gama tokko laallee jechuudha. This is legitimate gama tokko gidee laallee jechuudha. Amma mootummaa Itoophiyaa sun keessatti gaafii ani qabu OMN yoo feetu jee gaafii ani qabu Jawaarii fi ummanni hidhamee ilmaan Oromoo hidhaman kuni they are not criminals. They are political prisoners. Political prisoners jechuun warra wanni yaada addaa qabu yookaan immoo ummata mirga ummataatiif dhaabbatee lakkii mootummaa kun sirrii miti siistamni lafa haayaa kun sirrii miti ani bitamu ummataa fi lolaa jee warra ummanni itti amanee achi ol haayyatee sagaleedhaan miiliyoonaan gabbee wanni godhu sun cabsi hidhuu jechuuni is very, very important because when you look at lawyery, first of all, lawyery, biyyatana keessatti faayidaa hin qabu. Maaliif jennaani sistemni wanni lafa haayyame mootummaan kun duraan durseetu he is not legit. So that shows that the keessiin kuni ni darbamaa jechuudha because mootummaan tokko political siyaasasuudhaaf legitimacy qabaachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu mootummaan Jawaar fi uummata hidhame kana malee mootummaa koortii kursii gubbara keessu kanaa miti jechuudha. Siigaltee kanaafuu uummanni waan mootummaa tahee jecha in this time of period wanni Jawaar godhuu qabu he have to keezii tana dheereessuu qaba. Akkami dheereessuu qaba hanga mootummaan kun September legitimacy keessaa bahuu jechuudha. Because you want to cover up certain areas, you want to cover up gama tokko tokkoon cover up waan godhuu qabdu jecha in case they say this is mootummaan kun ummataan achi haayamee ummataan gartee temporary hanga wanni dhufu yoo jiru taate kanaafuu you need to push. You don't have to rush the trial first of all. This is not a trial. Yeah, Let me interrupt you. Here, Moabba God, he says, I disagree with your guest. Still, it helps many ways. And he has also another ideas. He says this. Read it, please. When party and a government separated Ethiopia never had that. The ruling party uses government institution, no difference between PP and Ethiopian government. Yes, Gavi, you don't agree. First of all, you didn't even listen. One in Jiru, Juhana, Finfinnee, Tanafu, automatically you disagree. That means that you Samunte, Hogo you, he adject to what I should be also Hese Akigartin for the thing, adject to one go inject to one go. First of all, you need to inject it and see if what I injected is working for your system. Before you know the system, you can re-adject, you can frabasu nan desu echu. Tanafu, wanni nani jechaju motummaa hana lawyera bituni dogongora suni jechuudhaaf wanni nani addaan baasee himuu jiruufi first of all lawyer first of all he helps in certain ways. First of all, he's not helping. If it summi tahajir, if it gufu hajir, first of all, mootummaa kana koortiidhaan yoo deemne yoo koortii Jawaar koortii yoggooyi da deebi'ee afaan Oromootiin haa ta'u jee afaan Oromootiin godhanii fi deebi'ee lawyera kaayyatee trialii kaayyatee wanni defense godhee kana gidee godhee maal godhuu isaati. He is legitimizing the government that have no legitimacy. You agree? You have to understand that part. Garte. Mootummaa filatamee hin kaayyamne kana inumaa deeggaru jira. Maaliif jennaani yoo mootummaa because wanni beeku qabda. Murtiin duru murteeffamtee jirti akka Jawaar giltii. Osoo poolisiin hin qabnu duraa murtii murteeffamtee jirti. So the states already convict the civilians, the citizens. So technically,
mootummaatu kasasaa jira malee ummata warri abbootiin acaalu kasasaa hin jiranii jechuudha. That shows that automatically the charge fails. Any narrow karaan isaan itti fudhataa jiran kuni automatically tokkichaa kana qofaanuu ni darbamaa jechuudha. Maaliif jennaani? First of all, the parents, the government influenced the parents to say certain things. They use it for political reasons. So if they use it for political reasons, so this guy, he didn't kill the person. He just that they accused him when he signed charge. Lubbu when he fude kute achira. Isani the wale yame. Lal akuma garte amma when he sang gorajin akuma garte juar galmatti wala agarru jani yamanini satapisa gorani achitti kapsisani achitti wani gorani. Everything is set up. The whole play was played out. And to the court day, the conviction, everything, when you know, as they go, they change in the narrative, the way they go, because they gambling, they put in a lot of gamble everywhere, because of one so yo hanan demna, yo hanan demna, around the one motuma sanama kureshan witness kamna, namni kureshan suni behind the curtain. Now magaraja do bani. First of all, garte so khanachufa gide amma khanachufa lower agreement ki goru, he is legitimizing the court. The court jawari inuma dubbi tana khasasu qaba motum makanau ummatuma courti jiru khanau police rajal qabe hanga investigation rajal qabe hanga judge jal qabe hanga prosecution jal qabe hanga attorney general jal qabe hanga motum legitimate motum khana khasasu dan dahade chu court ki hoggoyu lawyer khana fire gore, because the minute that he hired the lawyer, that shows that the lawyer is legitimate for the country. That shows that he agreed to go through the trial. Okay. Okay, read this one. At least they communicate his state of mind with us. They are the bridge between the political prisoners and the Oromo people. Come on. What? When at least they communicate. So that means communication of Malaka Bitajir technically. You don't need that. There is a witness. Ummani photo Hasan Jirani. Sunima, the lawyer Basajira photo Sasun. No, Ummatajira Basajira. Family Basajira. Joar mal communicate mal go to Joar. Mal go to that case side. There are no evidence if Raguda. Achira Akanagora. What kind of communication do you need? You know what it is. Bakajuni beta, Motum Markajira, Bakeda Melibeta, Ufajira, Agarajita, Photo Hajiti, Umani. So, Huni Dogongora, court team, lawyer, Yokaste. Lawyer huni ummata hidhamekana chufavu lawyer tau kabachu. Everywhere have to be fair. Traditional system, the judge, the court system have to be equally. So if there is one area is not equally because of the high profile or because of the political game, they put it in a high profile things, and you making the other court khan yo dugungura ngurajira tutate sunja chuni mal garsisa system ni collapse to usa garsisa system ni illegitimate to Tole. Baay'ee gaarii haa ta'u egaa amma immoo gaaffii tokkotti darbinaa egaan daawwattoota keenya obboleessa keenya kana sawaamaa kana gaaffii gaafattan yaada keessan kennaa wantoota marii jajjabaa qabsiisan tokko qabna. Inni kan biraan jaarmiyaa biyya alaa kana keessatti ijaarame the second OLC Oromo Leadership Council kan jedhu kan waggaa 3 dura biyya kanatti ijaarame kufe tokko isa kan fakkaatu tokko kan bahe tokko isa isin agarsiifna. Isa dura garuu waa'ee uggura geejjibaa maaliin ture guyyaa lamaan sadan arfan kun kan jedhu isa kanarratti haasaa xinnoo tokko hin haasofna. Mee durseetan mee dhaqeetanii waa'ee gabaan akka dhiifama naa godhi namaan walee speakera keessaa na baase ani amma sagaleen gurra keessan qofaan dhagaa. So gabbeetiin gaddeebi'e deeqaa takka inni danda'ame akkas. Atau ben atau baby ya silakan jiru no silakan jiru. Okay, bayi tikot okay. Tinno namatti bilbilee teknikaan na jalaa bahee hammasitti hojiin sinii qaba waan ta'eef walii wajjin hojii hojjennu qabna. Waan tokko naqee isin argisiisa. Waa'ee oolmaa gabaa kanan isin agarsiisa. Waa'ee oolmaa gabaa kanaa ilaalchisee daawwattoota keenya wantan isin agarsiisu tokko kunoo jira.
Mee isa isin agarsiisetanii deebina. Maalirra ture attamiin ture gabaan har'aa kan jedhu okay. 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 Kunooti harkisee amman fidutti jara keenya. Akka injifannoo gidduu kana argame ilaalchisutti obboleessi keenya yeroo baay'ee dhimma kana dura bu'ee nu beeksisaa kan ture meeshaa adda addaas oomishaa kan ture obboleessi keenya Fariyaan Abdusalaam xumuramuusaa nutti himee ture. Meeshaan gurguddaan qophaa'es kana waan akka mizmara kana ijoolleen akka geejjiba kana karaa cufanii fi waan baay'eetu wannoo jechaa ture. Kana ilaalchisee egaa obbo Firaan akkas jedhe oduu ammee jedheeti ammallee hin kaase. Uggurri geejjiba boru ganama sa'a 12 irraa kaasee akka biyyaatti ta'uu isaatii xumuramuu qeerroon Oromiyaa ibsee jira. Qeerroon Oromiyaa. Uggura godhame kanaan tokkummaan qeerroo daran kan itti mul'atee fi guyyaa 4 keessatti dinagdee mootummaa kan lamsheesse ta'us ibsan. Uggura kanas tooftaaf jecha kan addaan kutan yoo ta'u yeroo gabaabduu booda bifa addaatiin ammas kan itti deebi'u ta'uu himan. Guutuun ibsa qeerroo boru ganamaa kan isinii dhiyaatu ta'a buli qeerroo. Kanadha. Ibsa ejjennoo gabaabaa baay'ee precise ta'e kanatu dhiyaate. Kanaan dura obboleessi keenya kun qophii gurguddaa godhaa ture. Gommaa jala mizmaara abbaa 12 kana asii ol gashaa ture. As keessa akka ittiin bakkee keessa wannoo keessa mizmaarri kun afamaa ture. Namni hin argu waan ta'eef dhuma ba'a makiinaanis maaliif hin mul'atu waan ta'eef mizmaarichi mee mul'ata. Akkasidha darbee kun oomishamaa ture jechaadha. Waan adda addaatu oomishamaa ture. Kun hammam hojiitti akka inni dhimma baame hin beeku. Haa ta'u malee gabaan kun xumuramuu isaati. Keessumaa jechoon as keessa namatti mimmiidhagan baay'eetu jiru. Maaliif qeerroon Oromiyaa ibsee jiraadha. Qeerroon Oromiyaa kun achuma Awurooppaadha jechuudha. Qeerroo Oromiyaa kun taane qeerroo Awurooppaa. Uggura godhame kanaan tokkummaan qeerroo daran kan mul'ate ta'uusaa tokkummaan qeerroo daran kan mul'ate jechaadha. Bu'aadha kuni. Inni kan biraan guyyaa 4 keessatti dinagdeen mootummaa lamsha'ee zeeroo ta'ee mootummaan waan godhu dhabee amma already hidhamtoota siikuudhaaf murteessee namni baay'een amma kana booda bilisummaan iyyuu dhiyaateera already bilisummaan dhufeera. Uggura kanas tooftaaf jecha addaan kutanii dadhabanii yookiin immoo wannoo ta'eetu hin taane tooftaaf tarsiimoo jechaadha. Tarsiimoodhaan masakamnee tooftaadhaan masakamnee bilisoomne mii jechuudha. Lammaffaa isaati jechuudha inni kun. Uggura kanas tooftaaf jecha kan addaan kutan yoo ta'u yeroo gabaabduu booda bifa addaatiin bifa lafaaf nama raasuun kan itti fufu ta'uu akkuma kana gaa guutuun ibsa qeerroo borganamaa kan isinii dhiyaatu guutuu ibsi kun maal qabataa mootummaan Itoophiyaa doolara miliyoona tiriliyoona 999 fa'aa kasaaruusaa akkuma kana wanti baay'een mootummaan aangoo gadhiisee already biyya gadhiisee deemu akka no, tama jirtaati dhaggeeffadhu. Okay. Listen. Mucaan kun nagaaruma dhufeetu hin maraate moo beekan jedhee Oromoo boo'e baay'ee rakkataa jira jechaadha. So amma gaaffii kanatti deebina. Egaan jara keenya wanni adeemsa kanarraa deebisuu waan adeemsa kanaaf bara waan lama godhan maal jennaan yoo musbaara kanaaf godhanii wanni jaan taate yoo mootummaa kana dadhabsiisee jiru taate maallaqa doolaraan barbaachisu maal jennaan mootummaa kana jira bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu conflictii waan lama godhuu jechuudha. So it's so easy. You don't have to go that deep. Waan gartee uummanni kan itti figiraa ta'uu godhan malee kuni waan figiraa hojii barbaachisu tokko miti jechuudha. It's so simple because mootummaa kun deemu doolaraan barbaachisu jechuudha. Baasuudhaaf jechuudha. Okay. Siigaltee. Yeah, okay. Ani kan dubbii loo educate uummata Oromoo educate agoonu amma dubbii kanuma maraatu mana kana keessa dubbii maraatu mina abarsiisu you know what I'm saying.
Okay, asumatti gaaffii keetti utuu wannoo hin jedhini gaaffii gurbaan tokko nabiin akkasiin jedhee nabii fari'aan beekan mucaan kun nama cimaadha. Please seeraan gaaffii gaafachuu qabdu gaafadhu dhugaa nama jabaadha. Fakkeenyaaf egereen uummata Oromoo maal sitti fakkaata jedhiin naaf gaafadhu jechuun qabsoon uummata Oromoo maal ta'uyyuu qaba jedhiin mee immoo lagannaa baantan kanatu furmaata qaba jedhiinaa gaafadhu jedhee nabii fari'aan. Gaaffii bareedaa si gaafate amma waa'ee gabaa kanaa wajjin waa bara ani bara dhufuuf hin deemaa bara kana cufa walitti qabeetiin dhufuuf jira akkuma addaanii jibbuutti wanni gootan ani walitti qabuuf hin jira akka uummanni gartee wanni ciccinu walitti deemti beekte walitti qabdu malee gartee qophatti miti ani wanni amma isaan gaafii kana cufa sammuu isaa qaba cufa walitti waan isaan keessa sammuu isaanii keessa cinqaa jiru kana uummanni biroo itti guutaa jiru kanaan ani software gartee itti download goonee clean godhaa jirra amma that's the aim you know what I'm saying the aim is to try to clean the virus that other people put in somebody's own Oromo's mind so we're trying to clean that mind so they can be thinking clearly. That's what we have virus protection. We're here Marato Etuni we have virus protection you know sigalte tanafu wanni atiyette dolal waa'ee lagannaa bareedaan wanni lagannaa bareedaan garuu akkaataa qaba. Akkaataan kuni maali lagannaa kana akkaataa itti deemanii looyera amma $250 $250tu looyera walitti qaba. Akkasuma fakkaata. I'm not call my word. I'm not 100% sure last time I checked. Garuu Oromoo boy achirratti maybe muuxannoo hin qabdu ta'a siin xinnoo si akeekachiisaa fandiin biyya alaatti walitti funaanamu hin dhaqu achi. Even Vidani, the two here, I will tell you, the $200,000 that is Hafuda Mesuni, lawyer of Jame, Hafuda Me, which is the VIP, Umata VIP of Akuma CJ, what a soft political ideology were soft, yeah, exactly. Yeah, soft ideology were they cost every time they cost us a lot of money because to maintain them ummata kana maintain godudaf cost heddu barbachisa maintenance heddu barbachisa it takes a lot of money maintenance because you know need money ni bani ni parliament ni khamboda ni bani ni debeni so these people every time nutitu basu kabachu for their living for expenses because ummata fani nubili somsu deemani jechu so ummanni kuni yeroo takataka mootummaa kuni ni hidha gabiyaa godudaf maal jennani so you need to look at it kuma dibbala $250 kuma dibbala $250 looyera kan manna ummata qeeroo ammaan tana karaa cufaa jennu kanarratti invest goone infrastructure isaanii takkaammoo nyaata isaaniitii fi investii gartee waan isaan barbaadan waan adda addaa akkaataa communication bridge goone joollee tana bira dhaabbachuudhaan joollee tana jabeessuudhaan mootummaa kanaa wajji akka wal dhaabbatanii wal morman karaa hedduudhaan akka hamila hin cabne this is the type of stuff that we should be investing on because 250 kuma dibbala maashantama jechuun maallaqa biyyaa miiliyoona 8 jechuudha miiliyoona 8 jechuun biyya keessatti addaan fakkaasi qeeroodhaaf qeeroo karaa guddaa Oromiyaan guutuu sochoosuu dandeessa utuu maal jennaan nama hedduun barbaadu bakka cufarraa nama dhibba takka tokko yoo jaarte magaalaa keessa namni biizinasii godhachuu danda'a rakkoon qabu garuu immoo meeshaan takka akka finfinnee ijoolleen tuni baadiyyaa keessatti bakka cufatti waan adda addaa ijaaruu dandeessi jechuudha akka bakka key pointii gubbaratti they could make a lot of affection jechuudha because ijoolleen tuni maallaqa osoo ta'in qaata lubbuu isaanii kanneen deemaa jiran jechuudha kanammoo gubbaratti mooraalii yoo itti kanneen maallaqa kanaafi Isammoo hin barbaadan ka amma namoonni Oromoo boy amma wanti beeku qabdu namoonni wanta kana coordinate goona jedhanii mismaara ala kana oomishaa jiran kun immoo ibsa ejjennoo asuma Awurooppaarraa baasuu gabaasa qeerroo Oromiyaa jiranii asumatti ibsa ejjennoo baasuu guyyaa hin beekamneef jennaan ani waggaa 10 waan gabaa geejjibni ugguramunsee amma utuu dubbattu geejjibni uggurame hin jiru. Iddoo muraasa waan xinnoo tokko amma kan isaan amma ibsa kana baasanii fi they were not successful hin taane maaliif organized miti namoota groupii ta'etu Oromoo warra kaanii wajjin qeerroo bilisummaa Oromoo kan jedhu tokko arguu kan hin barbaannetu jiru tiimii tokko biyya alaa kana keessa if you are aware. Ano.
qabsoo bilisummaa Oromoo kan jedhu Oromoo dubbiin teetuun nama nyaachistu dhiifama dubbiin teetuun nyaachaa haasofna nyaadhu. Wanti ati naa beekuu qabdu waan bilisummaa jettu tokko ijaan arguun barbaadani. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo hin barbaadani. Waraana bilisummaa Oromoo hin barbaadani. Bilisummaa qaba waan ta'eef. Qeerroo bilisummaa Oromoo hin barbaadani. Sagalee bilisummaa Oromoo hin barbaadani. Sagalee qeerroo bilisummaa hin barbaadani. Shanan ishee hin barbaadani. Waan tokko farra warra kanaa al tokko torban kana keessaa qeerroo kallattii maaloo jedhanii moggaasan. Hindidi harkaa fokkise torban lama gidduutti miidiyaadhaan maaliin olii gadi afarsanii waan tokko jedhan namni harkaa wannoo jechuu diigaa ajjeesaa nooraa kutaa magaalaa cufaa biyya bobeessaa jennaan ijoolleen callee. Amma immoo qoyennaan qeerroo guutuu Oromiyaa bilisummaadhaaf qabsaa'uudhaan immoo ibsa ejjennoo baasan. Kuush miidiyaa kan jedhamu fi keelloo miidiyaa kan jedhamu irratti isa bitatanii aktivistoonni kun egaa waa'ee jaarmiyaa isaan ijaarratanii isa itti aanee kana dhufna. Liistii isaanii sin agarsiisa slaayidii irratti. So isaan kun amma maal godhaniiru? Qeerroo Oromiyaa kan jedhu jaarmiyaan isaan lafa gubbaan jiru bara. Already vaakiyuumii kanarra jira. Awurooppaa fi Ameerikaa kanarraa qilleensarra jira. Ibsi ejjennoos asumarraa saatalaayitiidhaan waraabamee barreeffama. Gabaanis akkaataa itti uggurri xumuramus asuma saatalaayitiirra ilaalamee barreeffama malee qabatamaan Oromiyaa keessa hin jiru. Sababiin isaa caasaa lafarraa hin qaban. Namoonni kun immoo tiimiin kun immoo caasaa jaarmiyaa Oromoon qabdutti seenanii hojjechuu hin jaallatan. Maaliif zeeduu haaf miidiyaa saatalaayitii qabu. Karaa kamiinis haa ta'u karaa kamiin wacuu danda'u fakkeessuu danda'u maaloo danda'u amma xiinxala gidduu kanaatu argitee hin kolfaltee duudhaa amma xiinxaloota doktoroonni keenya gadi baanisii xiinxalanii guutummaan Oromiyaa wannoo jedhee hidhaan hiikamanii amma kun olaa gabaa ugguruudhaa gaafa nuyi jalqabnu sodaatanii amma hidhamtoota hiikuu gadhiisanii mataa gadi qabadheen kolfe bakka vaakiyuumii kanarraa saatalaayitii kanarraa dubbisa natti fakkaata. So successfully miti ijaarsatiin jiru wiirtuu keessatti wal qabannee hundi keenya namni hunduu itti amanee amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee qeerroo bilisummaa Oromoo istiraakchariif jaarmiyaa qaba biyya. Yeroo inni karoora baasee hojiitti seenuuf jiru dafanii iddoo kana haayijaak godhanii nama qilleensarra fudhataniitu bahu saatalaayitii qabu waan ta'eef. Ibsa qeerroo Oromiyaa jedhanii baasu miidhaan maan argita saatalaayitiidhaan hin jiru lafarra. Nothing hin jiru. Sababa waa lafarra hin jirreef qilleensaan bubbisaa mirqaanaa dhaqaniitu waggaa lama darbee dhaqanii bilisoomnee waraana hin qabnu waraanni ala jiru hin beennu miti nuyi mootummaan keenya kana miti jennaan kaanuma yeedhan jedhan waraanni bilisummaa Oromoo kan jedhamu kana booda shiftaadha miti kana booda shiftaadha rukuchiisan sababiinsaa qilleensaan dhaqanii qilleensumaan qabamanii qilleensumaan maneedhaatti darbatan. Itti himnee dadhabne yeroo sanas. Amma immoo tiimii tokkoon si agarsiisa. Utuu ati sanan deebisiin dhaqeetan jaarmiyaa amma barreen gaddaa bara darbee OLC jedhaniitu ijaarratanii waggaa lama darbe asitti pirezidaantiin muudamee xaqilaay ministeeriin muudamee wantoota adda addaa muudaniitu Atlaantaatti nu waamani. Anis dhaqeera. Muudama waan dhawwatanii waan tokkollee nan dhabeennaan achi booda wannoo jireen dhufee achi everything muudamee namni mana hidhaa jiru tokko mana hidhaatti xaqilaay ministeeriyaa ta'u jedhamee namni asii aktivistiin tokko ittaanaa xaqilaay ministeerii biyya Itoophiyaa ta'ee ministeerota warri xiinxala raabaadooriirra jiran hundi ministeerota ta'anii hin galleedhanii gaafa paartii fudhannee galleedhanii iddoo lamatti walgahii geggeessanii maallaqa akkas 90,000 maal doolara kan funaananiitu achii booda namni marsaa sadaffaa moo lammaffaarra gaafa ga'u namni irratti dammaqee hin sobaayeedha wayyaaneetu nuti taphataa jedhaniitu galagalan. Ammas hin ijaarame. Maqaa dhaabichaa si agarsiisu. Namoota establish godhee dhaaba haaraas fide. Dole kunoo tika. Kunoo singeessa. Kunoo. Ottugaa walii wajjin dubbifna. Kunooti la. Elaa kunoo. Elaa. Oromo Action Council jedhamee as beekamu. Oromo Action Council. Amma inni qooyi kaasittiin himaa ati naa obsati. Amma Oromo Action Council OAC jedhaa
Kun Oromo Action Council, kun okay, organization which evolved global community of Oromia voice from all walks of life. Intellectuals, diplomats, human rights, advocates, entrepreneurs, youth, activist women, opinion leaders, journalists. You can't count it. OSC is a political one knows achiboda enyutu hunde sensin jedhaga task and the responsibility of OSC structure. Structuring sa kanada council qaba jarmian amma ijarame kun OSC qaba coordinating office executive committee qaba isan kana keessatti chairperson qaba is elected by OSC Oromo OSC jechuun egaa isuma kanaan jechuudha. OSC jechuun isa kanadha. Oromo Action Council qabame maqaa kanaan as bahe achi OSC ga maal hojjeta executive committee qaba chairmanin wannoo jedha president amma isan kana secretary itti hojjetama isan kun hundumtu hojii qabu sinarifachiisa working group leadership qaba wanna kana hojjetani isa kana boodatti qeerrofaa qaba led by qeerroodha develops the strategies and the tactics for the Oromo struggle chiefly led by qeerroodha hojiin hojjetu communication irratti kan hojjetan jira irruma caalammoo diplomacy and advocacy irratti kan hojjetan jira eenyenya akka hojjetan siifan dhufa list isaa keessatti achi booda technology and cyber capability kan irratti kan hojjetan jiru waan warra kanaan specialize godhamaatis barbaadi yoo gama keetii Canada irraa argite members assignments jedha amma gaa kan booda namni kana walitti fuudhu immoo liibantullu@gmail.com immoo kana walitti organize godha waa'ee kana yoo wannoo jettee isa kanatti barreessita liibani goika na obsadhu ka strategic operation and the research and the change management isaan kana kan hojjetanii waan research waan strategy tarsiimoo irratti waan administration management irratti Dr. Ayyele Galan Dr. Branu Adno Sri Obbo Banti Galata Buli Afur Obbo Raya Chala Shan Dr. Gutu Olana Wayesa Ja Obbo Dreje Hawa Zero Darbes Waka Dreje Hawa Zero Darbes Oje Gudda Hojjeta ture Obbo Saifi Galato OMN gubbara dhiyoo na ba'aa jiru sani Osi Dr. Ittana Hafte warra liideroota Dr. Isqeel Gabbisa Professor ture maaliif akkas jalaa balleessan ijoollee documentii kana namumti natti ergalee maal ta'e ogulaalee let me change it kanatti gaddaraa fi warri dhaaba kana ijaaraa jirtan he is a professor so Obbo Alamaayyoo Buusaa Obbo Buzoo Warq Ballaa Dr. Isheetu Bashaddaa Obbo Malkaamuu Goboshoo Obbo Amaan Kadir Kamsiree Dr. Masfiin Abdii Dr. Zaggayyee Haayiluu Jabeessaa Kudatorba Redwan Hamza Kudasaddeet nama muuxannoo qabu Dr. Bayyana H. Asooba Ittaanee Dr. Jamal Hebano Diplomacy and Advocacy Dr. Sufiyaan inni lammaffaan Ambassador Abdullamanan Sheeka Sadi Obbo Asnaaqee Irkoo afur Obbo Fallaqee Boggaalee shan Dr. Bayyan Soba ammas Ja Dr. Reno Gabbisa the top lawyer of the Oromo people torba Obbo Zakarias Ailu saddeet Dr. Qabbanii Wadaaja Saasiifa kennu jedhe technologies and the cyber capability warri kun warra cyberidhaan specialized godhanidha almost naasaadha namoota baan ta'uu danda'a keessumattuu Obbo Mohammed Abdosh jechuun bakka Mohammed Abdosh jechuun bakka paartii kana keessatti cyber security of eeggadhu waan hojjettu sana Facebook kee obsa Farhan Abdusalaam Ghazeer take wannoota technology kana booda ijoollee cyber kanatu hojjeta Obbo Badhaasaa Tarrafee Obbo Said Abdosh ijoolleen Obbo Abdosh baay'eetti beekta technology and specialized cyber security kanan baay'ee fagaatan ijoolleen Obbo Minaa Yusuf Obbo Daawud Baayisaa Obbo Fariyaan Abdusalaam Abbaa Mizmaaraa jecha yeroo ammaa kana warshaa mizmaaraa oomishuudhaan diimtummaatti Oromiyaa keessa hundaa Geejjiba guyyaa afuriif ergaan takka miilla tokkoon dhaabee Oromiyaa
bilisummaa harka qeerootti kan gashee obbo Faru'aan Abdusalaam jedha. Inni paartii kana keessatti saayipariidhaan teknooloojiidhaan hojjeta. Inni kan biraan communicationii ammas muudamni immoo yeroo lama deddeebi'ee jira immoo callisee miti. Muudamni Oromoon nama hin qabu waan ta'eef irra deddeebi'anii muudama godhaniiru. Tokko Dr. Biraanuu Dirbabaa. Biraanuu Dirbabaa OMN duraa keessatti. Lama obbo Yaahaa Sheek Bashir. Sadi obbo Nasr Khalil. Afur adde tufa gifti kiyya. Welcome. Obbo Tullu Liban, Obbo Darajee Hawaas, irra deebi'ee ammas Obbo Darajee Hawaas. Maaliif is so important person. Gubbaatti administration keessa jira, gajjallaatti immoo communication keessa jira. Because he's so important. Yoon kanas OMN doolaara 300 fi meeqa kan walitti bu'e Obbo Darajee Hawaasidha. Mucaa yeroo tokko LTV irraa ari'amteefis gara doolaara 20 meeqa walitti kan wannoo jedhe isadha. Kanaaf baay'ee nama important Obbo Darajee Hawaas. Obbo Nasru Hassan, Obbo Abdii Qadi, Adde Najat Hamza, Adde Lattu Bushan hayyu duree OMN. Obbo Lataa Baay'isaa, Dr. Ittaana Hafteera kun. Amma asirratti ammas deebi'ee 13 Professor Isqal Gabbisaa irra deebi'ee communication keessattis muudame. Adde Duune Silgaa, Duune Silgaa. She's so important. Obbo Kitaaba Magarsaa Abbaa Gansab Yaajii OMN. Dr. Masfin Abdii, Dr. Jamal Hebano. Irra deddeebi'anii filamanii warri kuni. Resource mobilization, community coordination maallaqa baay'een barbaachisadhanii gubbaarra kaa'aniiru sinsardee. Isaan keessaa obbo Senbantii, obbo Redwan Hamza irra deebi'ee. Adde Janet Adam, Obbo Saaqataa Ittafa, Obbo Dassaaleny Hayilee, Obbo Fayyoo Ahmed, Obbo Tasfaayee Abdiisaa, Dr. Sintaayyoo Badaane, Obbo Kitaaba Magarsaa twice, no, three sadaffaa, twice. Kudhan Obbo Mitikuu Wachoo Adde Arfaasee Gammadaa, she joined now. On behalf of her husband. Yetaa abbaatu leencittiin keenyan dhufte alana bakkaan taqalaaqalechi. Inni kudha lammaffaan Adde Yeshii Tolasaa, Obbo Caalaa Bushuraa, Caaltuu Abdi Muhammad, Adde Liyaala Abdaar, Obbo Eliyaas Ibsaa, so important person. Nama kanadha baay'ee beektaa, so important person qabsoo keessatti qabsoo keenya baay'ee nama dudduuba wannoo taa'een nyaachise keessa. Obbo Abdiisaa Dinqaa, Adde Iftuu Kabbadee, Adde Qumbii Boroo. Unassigned people because of lack of information. Itti mul'atanii kaanitu badani beektaa. Assigned hin taane. Obbo Muhammad Saani keessa erga jalqabanii booda shakkisee duuba deebite jarattiin kanaa gadi siin dubbisaa. Obbo Kumsaa, Obbo Guddataa Bookee, Adde Abdul Fattah Wadaay, Obbo Buttaa Buloodaa fi Obbo Adam Jaallatoo Fardoo. Obbo Alaanaa Roobaa, Obbo Tibbeessoo Ukaa, Obbo Guddataa Shubbee, Obbo Kaliif Zaakir, Obbo Muhammad Ahmed, Obbo Haruun Hassan, Obbo Maatiyos Bobbaa, Obbo Israa'el Galataa, Dr. Gammachuu Kurfees, Obbo Araarsoo Ittaanaa, Obbo Aliyoo Ismail. Garuu kan si ajaa'ibu namootatti sadii kanaa gadiiti. So 3 people. Maal jedhani unassigned due to one time attendance only. Yeroo tokkitti qofa hirmaatanii badani jedhe kun immoo abbaa caalaa lataa warratti abaawa sana dhabeetta. Shangalee Ali, Dr. Baqqalee Gabra Maariyaam isheen kun jedhattiin kun al tokkitti qofa argamtee baddee kanarraa kan ka'e assigned hin taane already kun concept papering kuni already akkaataatti resourceen maallaqee wannoo jedhu. Adeo movie script himu jirta fakkaata. Movie script, you know, you tell a movie script. Because this is it's not making no sense because wannu kun garte party garte dubare biyya fi jaaro jude manna fakkaata ga warra biyyaatiif dalagaa position ta collective ne fi jebete. It's not making no sense. They really left no akkana isaan diyaara warri biyyaa kun bakka dalagaan qabu jechuudha. Amma maaliifi sababiinsa mootummaan kun hin kufti waan ta'eef we have to have something at hand. Waan tokko qabannee jechuudhaan amma yeroo mootummaan kufuuf kaate if you remember waggaa 3-4 dura gaafa mootummaan sun dadhabee abaa'oo 5 dhalate diaspora keessatti abaa'oo derivationiidhaan jechaadha mathematicsdhaan derived ta'e abaa'oo isaa olirraa
about over maalo godhanii mashan baasan. Isa keessaa na yaada daadde biraanee beekaa abbaa manaashee wajjin about tokko baafatte Washington DC'tti. About bareedaa tokko nama miseensa nama 3-4 kan qabu tokko baafatteetti. Namni iyyuu aniifatiyyuu baafachuu hin dandeenya yeroo sana waliin aniifati waliin barre malee. Ani baafadhee bara Oromo Future Generation. Tawattaati. OFG. Yeah, lucky. The future generation. About tokko mefa jechuun nurra ture ka about shanoome about qulqulloome about wantoota adda addaarra about drive gochuu qabna malee derivationiidhaan hojjechuu qabda malee callistee dhaaba mataa kee uummachummaa qabna ammayyoo aniifatti dhaaba tokko qabna amma walitti waamu'aa kan jiru waldaan mallattoo Oromoo addunyaa dhaaba guddaa qabna nu garuu yeroo sana ano association hojii godhan because I have my own dhaaba kiyyaa qabani magaalaan bal'aadhaan namuu dhaabatu jira. Almost Canada at direct. OFG. Canada at direct. No. OFG. Dhaaba dandee deemu register ta'ee biyya tara keessatti register ta'ee mootummaadhaan taaksii kafalee dhugaa sitti jira OFG Oromo Future Generation. You think I'm kidding? I'm not kidding. OFG. O stand for Oromo, F stand for future, G stand for generation. Oromo Future Generation. Oh. We have to write this. Oromo Future Generation. OFG. Oh. Look, it's a barrese kanam. Yes. Oh. Say more about OFG. Oromo Future isaatiif generation dhufu kana waa haa'u qabnaadha dubbiin. Generation dhufu kanaaf waa barsiisuudha. Barsiisuu economy, schools, education wise, health and diplomatic and government, military and day-to-day life. And all these that need to be necessary for the future to be technology-wise, to catch up with the world, to step up to the world level, and to be having peace. The young generation to have more stable, more campaigning based on no anything that addiction until you turn 21. You can't chew, you can't drink, you can't be sell. Anybody sell chat to a kid. Nama jima gurgure ijoollee xiqqootti hanga ama 20 kan keenyatti is they get fined, and you introduce those things. What for? To make sure that people that ummata dadhabee jiru, ummata dadhabaa, ummata gartee if he provide good hin dandeenye, if he qopheessuu hin dandeenye, kana mootummaan akkamitti gargaara, bringing more jobs to the city, to the country, to the people, and more exposure. And gamachufa. So kana this is the future. It's about the future. The future is based on technology. So. Sidagarra median Kenya abake promote gochuudhaaf always ready. Garu okay board member already licensed kan ta'eera Canada keessatti. No. Idea the maaliif jennaani duraan dursee party ummachuudhaaf BT ta'e bilisoomuu qabdi. So BT ta'e hin bilisoomne tanaafu party khiyya kuni is meaningless because it doesn't make sense because you're gonna dorgommi kasentu look taxi kaffalaan jira jette. Asitti maqaa kana legitimacy if dura taxi kafalaa jira maqaa kana in case for the future. So I have the blueprint to that name. You understand that? Already maqaa sana namni akkan qabanne already taxi kafalaa. Yes, blueprinting qabaa jechuudha. Garuu party takka dhaabuudhaaf party takka dhaabuudhaaf amma yooni naani party sun biyya sun Ethiopia keessa dhaabe legitimacy biyya suni amaneetiin jira jechuudha because first of all I'm not a free man, you know. I'm not a free man. My country is not free. I'm under dictatorship, and the system is against me. There is nothing working. I've been colonized. I've been robbed. I've been stripped of all my rights. My people. All these things. My people happen to them. So technically, I'm not running for party because the people are not looking for party. Okay. Are you okay now? Koi atam naga keti. Okay. Jarmiya in barbadu jecha biya hin bilisu. In barbadu jenne. In barbadu jenne. Biya biliso. Okay. Jarmiya ijarrat ek absaudaf biya biliso me durang qabad amo
ijaaramee ta'een qabsaa'eetan biyya argadha. Duraan wanni beeku qabdu partying is not a party, is a party that goes to gartee paarlamaa dheeyitee debate gootee ummataan filamtee ummata duratti yaada isaa kaayyattee ummata qopheessitee yaada paartii suni gurgurattee ummanni waan gurguratte suni cash godhee si deebisaa jechuudha. Gidee suni ati you could be representing those people in the parliament and the party and the government level. So amma sun godhuudhaaf duraan dursee biitii ka establish ta'uu qabda. Duraan dursee vote godhuudhaaf ummata bira dhaquudhaaf you need to be structured. With the country have to be peace. The people have to be with the stable mind, with the clear vision, clear mind, so they can understand what you're selling. So if the people are not peaceful, they have to scare day to day. Their rights being stripped. Enyumman sani rafudame, afan sani rafudamu dema, dachin sani rafudamte. Amma dibba tokkoof guutuu gabrummaa keessa jiru. Sistemni irra ijaarame kun sistema gabrummaa osoo jiru. Osoo sun jiru paartiin ja'amee deemamu kuni dogongora maaliif jennaani paartiin eega biyya jaarrattee mootummaa jaarrattee soojara jaarrattee faawundeeshina eega jaarrattee biyyatee labsattee booda paartiin akka feetetti ani Harargee haa jiru faru Jimma haa jiru faru Arsii haa jiru waan fedhe haa jiru gosatti deebi'ee haa filamu. Irran kaayyenne maaliif jennaani loltuun boordara nuu eeydu instructionni biyya keenya sun nuti ijaarrannu suni kana cufa protect godhaa jechuudha. Unity dhufaa jechuudha. Maaliif jennaani biyya keenya gideetu kan hundi paartiin Arsii haa jiru Wallagga jiru Oromiyaa irratti waan dhufee jecha namoonni lolaa jechuudha. Gartee so his own interest after bilisoomne booda that's a different story. Ammaan tana keessatti wanni nu barbaachisu qawwee kana sirna nafxanyaa kana for the last and first and last time hiddaan buqqisnee biyya teenya jaarrannee sanbooda paartiin abaa OLF haa jettu feetu KFO haa taatu feetu OFG haa taatu hundi dorgomuu danda'a jechuudha. Sa'a kana keessatti biyya mootummaan gaangistarii takka immoo fashions takka immoo dictatorri waan fedhe godhuu danda'u takka keessatti namni tokko murteessuu danda'u akka takka keessatti akkamittiin fiigaa jechuu dandeessa paartii akkamitti paarlamentii seenee loluu danda'a akkamitti koortiin justify godhuu danda'a jettee akka punctual instruction is a failure because it's not recognizable by the people by the citizens of the land. See, so you need to look from that perspective mindset. So sunja chuni jawar wanni godu qabu ummanni hidhame cuftini wanni godu qabu koortii gidee dhaqan lawyer fire godhanii nuti koortiin kuni ummanni jaare osoo hin ta'in ummanni filate osoo hin ta'in you don't represent the citizen, the fine citizen of the country because you are not legitimately voted in. So based on those grounds, they are doing illegal stuff to the citizen of the country. Because of that, they have to be accountable for the action that they're taking from their own. You know what I'm saying? You have to give them a chance, saying that in case, in purpose, they have gotten a month another Sirawara, they have gone more, they have gotten ittigafatamtani yoo beekaafin goone immoo ammaan tanarraa beeytanii jirtanii sirraa'uu qabdaniidha isini mootummaa legitimantii waan hin taane jecha ummataan waan isin sagaleen ummataaf waan representing goone jecha you are so narrative inni qabatee deemuu qabu narrative sistema kana unlegitimize godhu malee sistema kana narrative amma qabataa deemaa jiran kana narrative gartee mootummaan akkaataa ati isaan fedhanitti deemanii narrative suni dhawataa deemuu jiranii hoggooyyuu nuti immoo karaa isaan nu tolchanirra deemaa jirra jechuudha. That is wrong. We have to take them to our field. We have to use our technique to take them back to our ground so we can fight them properly. See, galte? Okay. Furmaanni okay. Xumuratti utuun hin deemin dura. So ammaati kanatti jettu waa'eedhumti looyerii dhaabbachuu hin barbaachisu. Looyerii dhaabbatte jennaan legitimize gootee jechuudha governmentii sana mootummaa sana. So yes. Hin barbaachisu jechaa jirta. Hin barbaachisu. Fire ta'uu qaba looyerii. Okay, good. Kanaaf hidhamtoota hundumaaf kan dubbatu abukaatoo hin barbaachisu jechuudha akka keetti. Because ummanni kun abukaatoo hin barbaadu. Ummanni kuni mirga ummata mirga loluu barbaada malee abukaatoo warra masruufan bilisummaan masruufan dhufti. Yoo akkas taate dubara abitan dura bilisummaa maallaqaan. Okay. So nama 20-30 mana hidhaa jira. So yeah. Okay, carraan isaanii maal ta'u? Tell me about.
Carraan isaanii sagalee takkaan courtii legitimizing goonu yoo jee every prisoner they go with the same mood, so that makes and legitimize the government, that confuse that every decision that they're about to make, every play that they have, the play ni san tabachu deman or game san tabachu deman one plan is all about destroy Goruk of the by technically by going based on those things, because he is a political prisoner. That means this government is not legitimate, so that makes it the government and him equally. You understand that? Okay. Because equally Yes. what I Lama. Okay. Akkami Uggura Gabaa karaa cufuu maal kun akkami sa'o? So in suni hanga tokkotti ni dalagaa, hanga tokko ni dalaga, suni duraan dhaabbata hanga tokkotti ni dalaga, garuu wanni dalagu qabu harkaa fi harka taanee looyera maallaqa guuroo osoo hin ta'in qeeroodhaaf qeeroo magaalaa cuftu tana karaa baasne tana responsibility hani tana ummata kana feed godhuudhaa fi we need to hold their back and let them know that we are here to get you back regardless the circumstances that you are in. If you die, yo dute, yo miidhamte, nuti warra keetiif gumaa kafaluudhaaf anytime ready jenne motivation akkasii kan nu qabna malee abbaa tokko maintenance gubbara horsiisaa fi takka immoo Jawaar baasaa fi Baqqala baasaa fi wanni godhaa miti. We are here to make sure that every Oromo, that's the purpose. Purpose in nuti lolaa jiruu fi gabrummaa keessa jiruuf ilmi Oromoo tuftinu sagaleen isaa walqixa akka ta'uufi malee akka tokko tokkorra guddaa ta'uufi miti. So sistema suni jabsuudhaaf yoo for the last time sistema kana yoo cabsine ilmi Oromoo kadhalatee fi haganaa dhalatu ta'ullee mirga sunitti benefitii argataa jechuudha. So if we only fight based on individually trying to fight, every time our struggle is going to be longer and longer and longer and harder and harder and harder. That's the problem. That's the system. Problem in Tikabata Juru, problem failure communication, failure of go you shortcut demu, failure agate, namu adad da malak wali guru. We forgot the most fundamental things that every Oromo people should done is to make sure that understand this government is not the government that we think it is. This is a fascist government that is getting advice from Eritrea. So this is technically Eritrea is a model for Ethiopia. So if you look at the model, the country that you look at as a model, that country have no election for 29 years. That government says that directly to the world, where words can see and says that what election is going to be election in these countries after 2-3 decades. I'm talking about decades. That means I'm talking about 3 generations. That means you crazy. He already finished 1 generation. That means he have 2 generations left. So I be trying to catch up with this guy another 3 generations. So this is the type of thing that we're looking at. So when we're looking at those evidences point to himself to exactly to the problem, which is Abiy is not legitimate government. So Jawar have to push to September. After September Boda and government khuni hanga garte abba woni motummaa ceemsaa sunu irraa dhumataa jechuudha. Keezii isaa sunif irraa dhumataa jechuudha. Motummaa ceemsa ammaan tana court yoo deemee automatically trial keessa daddafee seenee all these things that they're rushing is automatically they still have some kind of way legitimacy because they say this is the transition government. You understand that? So yes. Okay. So you have to. In September, sana isa boda parliament hindi gama motummaa hin qabu biyyi suni. Motummaan is actually court is digame jechuudha. Yes, digame miti. Okay. Amma ga motummaan isa boda sirima yoo akka biyyaatti yoo sana sodaateeti motummaan yoo kan inni qabaachisaa jiruu fi challengeonni sun hin dhufaa eetu diraamota kana kan inni hojjetaa jiru isaaf sana beeka motummaan. Kanaaf dursi qophaa'eera. Humna ala kana jirus beeka. Fakkeenyaaf ala kana ammoo kunoo jaarmiyaa ijaaraa jiru, dhaaba ijaaraa jiru, miidiyaadhaan ajaja kennaa jiru. Akkamittiin ilaalta waan akkasii maallaqi goofandiidhaan baay'eetu bu'amaa jira. Bakka ani ummata ittiin dubbachuu barbaada. Maaliif jennaan ummata kana partii isaaniitti energy fixuun barbaadu. I'm talking about and if dura future boru maal turufa iftaa maal turufa ummata Oromootiin maal eeggachuu qabanii maal laaluu qabanii boru kana irratti energy yaafi sa'aatii fixuu barbaada malee waan dabare gubbatti I cannot talk based on one person. These people are always going to be there. I told you they're soft power. They're always looking for the soft ways. These opportunists ummata opportunists let them work. They may do some damage like that in Goru Niman. That's the only way.
but we need to make sure that ummata Oromoo general ummata Oromoo population atti ummanni kuni akka ummanni Oromoo chance akkatu gurra takka sagalee nama tokko qofa osoo hin ta'in sagalee nama cufaatiin akka opportunity akkatu sun barsiisuudhaaf kaayoon teenya sun ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif jennaan ummanni kun oggoyyii gurra isaanii keessa yoo nama seenani ummanni keenya ni amana ummata kan qofa jala deemaa jechuudha. So we need to give opportunity to these people so to make sure that the people have the decision, the moral, the mind to decide which one is better for them and for their people. So we need to give what they're supporting. We need to bring a light to the chance saying, okay, you have so many options. Okay, you have this option, you have this option, but not only one option. You have so many options. You could support all of them if you have your actually better or a menu na umata kana cover hanutate. You better kucha some fute shantama wabo da fakawe da vanite shantama mo hara peacefully da lulu than decide to. That shows that equal power. That shows that you can fight in so many ways. Sigalte. So akasiti no. Inkenna ni ka amma maala fari argitetta yero alto ko Somalirra nama miliona tokko buqqa'ee miliona tokkoof wayitu buqqa'ee jennaan maallaqi hin guurama advocacy maalon hojjedha namni ka maallaqi hin guurama qubee afaan Oromoon kitaaba maxxansa jettee kan kaate jirti maallaqi hin guurama one thing waboo fi qeerroo bilisummaa Oromoo waan jedhan hin jaal sitti meeramsila yeroo takka politikaan kee haalaan jabaadha beektaa politikaan kee ati fuutee la waliin naaggaachuu deemta wayita dubbiitana laal dhaggeeffatu gala la yu falaasafii kee dura dhaabbadhu garuu dura dhaabbadhu ani akka nama tokkotti kaayoon keenya takka Oromiyaa bilisoomsuudha kanarratti wal taanaa jechuudha gartee kanarra wal taanaa waan hedduu waan walirraa bitannee waan walirraa gurguru hedduu qabnaa jechuudha. One really good with do come out. One political I cannot criticize because you know what everybody's doing their own they believe, but our job is other than criticizing is our job to let them know the light to see them. So to make them more stronger, that unifies the unity, that makes us more strong. So that makes it tight for the air, for the youth, for the enemies to don't go in. So we don't give them that much weapon. So it's ourselves to give them those weapons. Jirtu mutiitu hoggoyyuu waappanii tahaa jirra. Waappanii kana immoo qawwee tana ta'uudhaaf uummanni Oromoo qilleensa isaa cufachuu qabaa jechuudha bakka cufarraa. Maaliif jennaani akka fedhetti yoo dongora sun baasnee sirriitti ittiin malee we don't want to mock them because you know what I'm frustrated sometimes. Yeah, I may say something is frustrated, is joke, is funny. Wanni isaan godhan joke the funny nama qobalchiisa nama sammuu qabuun maraata arabo arab maraata itti gaafatte you know because it's not making no sense. But at the same time we need to reach out more, give the people choice. Dalagaan teenya choice ummata hannu akka ummanni fi yaadanii gama cufaanuu gargaaruu danda'u. Anamma paartii cufanii deeggara. Paartii cufa I support any nama Oromoodha jedhee Oromoo fi lolaa dhugaan Oromoo fi lola jedhee na gurgure yaada isaa yoo nuti amane nin deeggara isaas maaliif jennaan I don't have only one party because I have long as he's standing for Oromo, I fight for him. But the minute that I realize what he's thinking, what is his mind, you have to sell it to me. Nagurguru kabayachu, malif Oromo kana abade, yo nagurgure, yo wani nugurgure sum bareda te amanutade, bitade lalu denda. Malif jannani, one staki hedura wani khadech, investment din khiya bakatu faro wani khadech. Khanas din degara, khanis din degara, malif jannani. Hundi sa benefiti tokko maayirati banki tokko keessa waan deemtuu fi jechuudha. Kanaafuu yaada akkasii sun deemuu qabna. We don't have to be stuck with one. Sammuu teenya boonee bannee waan hedduu naquu qabna. Limitii hin qabu waan takka gubbarratti diduu hin qabnu. Gartee opportunity chance hedduu jira waan hedduu jira gama hedduu loluu dandeessa. Qawwee loluu dandeessa. Qeeroo nyaataa fi waan adda adda itti bittee loluu dandeessa. Ikoonomiidhaan gargaaruu dandeessa. Suni loluu dandeessa. Mootummaa kana amma wali dogongora 250 looyira abukaatoof deemu kuni 200 wanni beekuu qaban. Gama tokko lagannaa yoo jaame mootummaa kana ikoonomiidhaan dadhabsiisuudha. Mootummaa kana ikoonomiidhaan yoo dadhabsiistu taate at the same time $250 $250 abukaatoo yoo kanite you are helping the government that you trying to make it tired. So technically you are going circle of the circle. So technically kanaafin joo jira beete like that's what I'm saying. I'm saying is
we have to have a strong stand. We are. When I disagree with you and sudden way you say Umani Oromo Himbas Bakete that Jira million babas Umani Oromo Hogoyu yo bas get any one sility bas get Umani Oromo one take Umani Oromo Kabasu de Umata Kijiba Kanat or go you want that false identity, false hope. Body like a case at the body like a case at the motum. No, come so to the Garamal Mama Sarida Mutes. You have to be ready for this shit. See, I'll tell you what I can ready to talk about. Money media. No, this is gonna go a long time. So he had to come now to Umata Oromo Hidukam, the Basisukam Naka in that them. Come so to Hirino Guyas at the Afurbatim. Monthly, we have to prepare them. It's our duty because we are already prepared, so we need to prepare them. Either marking them, but we need to tell them and we need to show them, even though sometimes it's hard, but we need to try because we have one another. We don't have anybody else. We are the one who leaning among with each other. So we want to be the ones say, I don't want to depend on Tigray. And Tigray will better depend on Barbad. Amara will better depend on Barbad. Benishangul will better depend on Barbad. Oromo Ratin depend on Barbad. I don't care about anybody else no more. And Tigray freedom is in Rakhine, Sidama freedom is in Rakhine, I want in Rakhine, if Bilisomsu, Dura. Oromo ya Bilisomte, Sambo Tanin Gargarakhani or Gargarian. Male, also if Bilisomsin. Jawar Fure, Sidama Bilisomse, Jawar Fure, Umadawani Gore, Jawar Fure, Umate Kemati Gore, Dogongore, Nigore, Fure, Umata, Plan B, Lafau, Hayan, Kairo, and dismantle Gorege. Everything we have to restart, recrumble, because we are the people. Nutifara, Wari Hanka Hanau Hambisi, Wabora, Wari Hanka Hanambis, Amalamagutu, Umata Tigine, what Kotakale, Umatagate, Shaki, Hesa, Dirki, and Jire, Bakatan game. Namaka Yaganabara, Nama Dide, Abi Drumar Rao, Dide, Lama Dide, Amangudo, Dide, Abagada, Dide, Hatu, the J. Manu, Doctor Head to Mark, a doctor Head to when the doctor Yamutu had to when in Jovi, there are too many doctors for Oromo, but no enough patient. Too many doctors, no enough patient. That is going to be too much chaos. See, that shows that too many knowledge. Doctor Hedura Dumade, Nama Isam for you, more inju, client in inju. Mari Janani, Doctor Ade Dumat. Hadu Funam Sadi, Doctor Hatchakes, Taunam Kurasadi. See, so Akamunda Volgare. Okay. Ammaga garatu muraatti tonan hin fidin mee akkam goona mootummaa kana injifachuu hin dandeenya akka gaaritti mee tokko lama sadii kanaan injifanna naan jirinaa kenna yookiin tokko injifanna naan jirin tokko we already advancing keenya waboodha. Okay, that's the first advancement and we have advanced. We already head of the ground. Karte Tanafu, when we hare, when you come to Takale and Jiru, Kapso, Wabo, Tak. Lamafa, communication. Okay. Strong communication be among us, among diasporas, among back home, among with each other. We need a good communication and dedication. Sigalte. We can put as a one because communication, dedication. You can build that communication because we don't have the dedication. The communication is lacking most of the time because the era, all these flinch, all these problems happening, all these glints on things because of these things, because we don't have a strong stand and what we want. Sigalte. So what? About communication, dedication. Okay. Amma kuni biyya alaa kana keessa akkuma tamma argaa jirtu namni hunduu karaa isaa fiiga. Karaa isaa fiigee dhaqee yeroo inni miidiyaadhaan waa labsu argita. Wadduu attam goonu namni quunnamtii isa tokko hin qabu. Especially waan ala kanatti wal dhiibaa jiruun sitti hima. Bilisummaatti adeeman jaarmiyoota kanaan dura jiran takka recognize gochuu hin barbaadan jaarmiyaan ala jiru maqaa isaanii sila leessisii godhe kuni
hundi isaanii warra qeerroo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, sagalee bilisummaa Oromoo, maaloo bilisummaa Oromoo waan jedhan kan hin barbaadan. So quunnamtii sana garuudha wanni beekuu qabduusi. Addi bilisummaa waboonis dabballeen wabootii fi laafina hedduu qabdi. I can't lie. Ani dhugarraa achi fagoo fiiguun barbaadu. Maaliif jennaani? They have this problem where for years they've been poisoned and ummanni isaan communication irra kaa'an lallaafaan ummata lallaafaa ummata communication skill waan takka hin qabaanne and ummata gartee they're traditional and they don't want to upgrade themselves. They don't want to change the way they used to go before. Akkaataa isaan yaadatan oggoo gosuma tokko sharrii keessa sharrii jira. So driven by that, anamale namin beeku jira. Yoni na sultana kabade. They look at it like they are in a good position, big position. So they're only one who can actually isamale namni grow wani goru nandamu. You know, gosa wana kasi suni jira bete. So this is a problem that they. Warra ala kana keessa jirani mo warra ala kana keessa jirani fi warri ala jiruun baan warri ala jiru warri biyya jiru. Warri biyya jiru dhiisi warri biyya jiru maal si fakkaate warri biyya jiru manguddootaa fi warra abbaa gadaatu hattu. Okay. Biyya keessa. Biyya keessa wanni uummanni qabsoo qucursaa jiru uummata afaan Oromoo dubbatuu fi gartee gosa biroo Oromoo keessatti dhalatee fi yaada Oromoon qabdu gartee wajjin inni mucaa kana nin beeka nama kana nin beeka lakki inni kun nama gaariidha yaada akkasii Oromoon gartee safuun qabdu Oromoon nama gaariidha kursi siree gubbarraa kaatee lafa laftee keessummaa siree gubbarra raffisti yaada akkanaa kana this is psychologically is damaging the mind because oggoyyu advantage wanni nurra fudhataa jiraniif laafina keenya gaaromina keenya kana laafina nurraa jijjiiran. Siigaltee abbaa gadaa fi maanguddootatu yeroo jettu rakkoon maanguddootaaf abbaa gadaa biyya keessa jaalala hin jirre nutti himan waan hin jirre Oromoon gadaa kanaa qabdi Oromoon safuu qabdi Oromoon rakkoo qabdi malee Oromoon cunqursaa qabdi malee Oromoon gabrummaa keessa jirti malee Oromoon sa'a kana keessatti waan lola keessa jirtu jecha Oromo's behavior when Nijamu is not gonna work in the middle of the war. You can't be peaceful. You can't be a nice guy in the middle of the gunfire and the enemy is fighting on you. You say, no, I'm a nice guy. Don't worry. He's not gonna shoot me. No, nigga, you're gonna get shot. You're gonna die because you know what? There is no nice guy when it comes to bullet flying. Sigalte, there is no nice guy. Bullet have no, he have no color. He have no eye. It doesn't discriminate. Sigalte, tikka guddan jow, tigitin kawen, jaba khabarate fi khabarane hinjow, lafa jaba hinjow, gurracha adi hinjow, dala dira hinjow. Sigalte, suma daayeji. Sigalte. So, waan akkasii sun keessa jirraa jechuudha. Baay'ee galatoomi. Egaa gara fuulduraattis irratti deddeebinee mari'annaa har'aa fi asuma irratti xumurree maal ta'a? Waan takkaan osoo hin xumureen gaafii takkaan gaafachuu barbaade ilmaan Oromooti. Gaafadhu. Mee namni viidiyoo kanaa agartanii wanni isinirraa fudhachuu qabu. Wanni isinirraa hunda isaaniitiif gaaffii kennatti minan barreessaa fi hunda isaanii. Wanni nani qabu wanni isin itti yaaduu qabdan hoomworkii nani naa deebisuu qabdan akka nama Oromoo tokkotti deebii sanaa kan ittiin jeetiin abdii qaba. Maal godhu jirra? Gaaffiin kee kanuma? Yaa. Maal godhu jirra? Gaaffiin kun kan keessanidha. Maal godhu jirra? Maaliif jennaani?
because waan godhu jirru waan beeknu nutti fakkaata. So waan godhu jirru naa hima. Ta dhugaa ta kijibaan barbaadu. Ta hojii hara akkana godhe nuti almost bilisoomne lakkii amata akkanaan jeena turre akkasii. What are we doing? If keessa seennee gubbarraan if hin gaafachuu osoo hin ta'in if keessa deeply go deeply find who you are. I don't think ummanni Oromoo if keessa seenanii if confidence isaanii if gaafatanii hin beekan. I don't think they discover what they're capable of doing, what they're capable of thinking, what they're capable of, you know what I'm saying, promoting. They didn't explore themselves yet. Tanafu waan hin taane godhaa jiru. So if keessa deebi'iti maal godhu jirra as a collective. Akkasiin jedhe Haji Mukhtar. Sobaa fi dhugaa addaan wallaallee jedhe. Sobaa fi dhugaa addaan wallaallee. Akkamitti addaan baasta? Akkamitti addaan wallaallee? Kanaafis hin jedha deeply yoo if keessa deebitee dhugaa. No. I agree with this guy. Baay'ee sirriidha. Sababiin isaa uummanni ati amma komatti kun maal godhuu jirraa uummati ati jettuun kuni sunis dhufee dhugaa fakkeessee itti lallaba miidiyaadhaan. Ani bara amma collectively nje amma maal godhu jirraa collectively hunda keenya mana tokko keessa godheeti malee ani hobaachi bahee ani lakkiin hin beekaa jechuu osoo hin ta'in anilleen hundi keenya akka Oromootti maal godhu jirraadha. Yoo waan godhu jirru beene waan godhu deemnu itti wal mari'anna. Ammas kono soretti dhugaa sadamti. Even we don't know what to say even when we protest to it. Thank you. See, that is what I'm talking. Ummata rich godhuudha. Explode. Let them explode. Let them find themselves who they are. True identity. That's what we're here to take the engine apart and show them piece by piece and put them together. By the time they put it back, the engine is going to work because the mind is going to be more sharper. Ergasiga of major Hawi Muhammad. Achi boda yeah ergajette boda achi boda siddise mala gonu eti firmu. What do we do? Malgona. Barjaajofnee jirraa ta'etti lakki ilaal hin barjaajeen abdii guddaa qabna Oromiyaan ni bilisomti. Suni 100% jala hatabeetiin siima. Suni rakkoon qabaatu. Osoo nuti jirru ni turti malee turti hajannu generation osoo hin ta'in turtii ama takkaa fi ama lamaa fi ama sadii yoo nuti sirriitti deemnu taate. Okay. Achirratti na eegi Muhammad ammee Oromoo Chisuuf qabsoo geessaa jira. San jechuun gaaffii mirga abbaa biyyummaatti qabsoo jira obboleesso. Ati ani maalin godhuu jira of gaafadhu waan sirraa eegamu godhi. Oromoon kabajaa eenyummaa irratti aggaamame of kabachiisuuf qabsoo geggeessaa jira jedhee mee gaaffii tokkoon wannoo jedha inni kun waanuma yaadadha. Nambeeku nama nambeeyne. Abdallaan akkas jedhe Abdallah Muhammad Karim yeroo hundumaa nama ejjennoo qabu akkasii fidii naan jedhee anaan jedhe waan ta'eef nan fida gara fuulduraatti namootuma ejjennoo qaban hin fida malee ani xawalwaallee hin fidu bareessitti. Inni kan biraan kan dhumaa hagoonu Lushan Beek. I do respect his opinion, but can you ask me one question, please? One. Do you think Oromo can get freedom by protest? Two. In my opinion, I don't see any benefit from the protest. The best way to get freedom is to stand and support our Wabo. What do you think on my opinion, Sinjay? Listen, first of all, to go with the arm, you need, at the same time, you need a different revenues. You can't be saying you only look for one customer. It's good to go gama heddura laluda sirira hiriri malgoda diplomatic tai become shady goda
economically mootummaa biyyanaa enforcement goota, awareness goota, bakka takka takkatti bakka isaan shawwadanii gartee maallaqa ummataaf goonaa, ummanni nu akkana voonu godhee maallaqa akkanaa barbaannaa, wanni hajaa kanaas kana irraa muraa. In so many ways it will damage if the colony rate. Amma ummanni biyya keessaa fi alaa kuni amma akka deemu jiru kanatti you have to understand biyya keessa guututti yoo hiriirri karaan hin cufamneesi karaan cufamee jira hanga ta'ullee I think 60-70% is closed, is successful, trust me. Garuu nuti wajji pressure asii goone kanaa wajji he comes in hand in hand. Achi yoo feeltee gama tokko waa xiqqoolee pressure achi qabu kaasii gidee walitti fittee you become more aggressive. So that is why it's important to look in every direction. But number one investment that we should do as a branch is a wobble. That is, we should be investing in that one first. Okay. Ati yeroo baay'ee deebitee waboo jetta uummanni immoo waboo gargaarurra miidiyaa gargaaraa, non-profit organizationii gargaaraa, maaloo gargaaraa, sana gargaaraa. So we talk itti hin dubbanna sattaanu marsaa taanu keessatti ammaaf garuu nagaan turi fayyaa ta'e iddoo nagaa buli. Egaan daawwattoota keenya amma ammaatti goone kanarraa waa baay'ee akka bartan abdii guddaa qabnaa. Qophii keenya kanas sa'aatii tokkoof daqiiqaa 15 marii goone gara fuulduraattis maraattota baay'ee finneerna. Maraattota kanarraa waan baay'ee baratu waan ta'eef waan dabarsinu kun dhaammadhaa walitti daddabarsaa. Nagaatti ulfaadhu Oromoo boy. Galatoma marata daraniiti ani so maratan gosa meeqa qabdi so ani marata kharrachi khote suni so akka beeytaniif marata adda adda qabdi biyye yaa baay'iloo keenya keessatti egereen biyya keenya harka maratotaatti kuftii jedha maratota dhiyoo dhaga'an bilisummaan dhiyoodha kanaaf akkas jedhee fayyaa ta'e